Check, mic check. Check, mic check. Super. Hema, Helen, Robert, hi. Sorry, platform issues. So we'll continue here in YouTube itself, right? So yes, I have noted all your stock analysis. So first let me complete Nifty and Bank Nifty. முடிச்சிட்டு நம்ம வந்து we'll go for the member request, right? So what happened today in Nifty? Niftyல வந்து நேத்து வந்து நம்ம ரெக்கார்டிங்ல சொல்லியிருந்தோம். So there is an immediate gap here. Gaps are meant to be filled. So gaps ங்கிறது they are unfilled orders. Unfilled orders என்றைக்குமே வந்து மார்க்கெட்டில் ஃபில் ஆகும். ஸோ immediately if you see இன்றைக்குமே வந்து ஒரு கேப் அப் நிஃப்டியில். if you see this is a gap in the market. it was a gap up, மேலே போயிட்டு கீழே வந்துட்டு இந்த கேப் இன்னும் ஃபில் ஆகலை. ஸோ there is somewhere around ஒரு 6 to 5 points, 6 to 8 points வந்து இன்னும் மிச்சம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. இட் இஸ் ஸ்டில் வேலிட். ஸோ இந்த கேப் இஸ் ஸ்டில் வேலிட். now we'll mark as this gap. ஸோ இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிட்டு என்ன இருக்குது? we told that Nifty is most probable supply is the in the candle. So இந்த இடத்துல if I go over to the 5-minute time frame, ஸோ இந்த இடத்துல நேற்று நம்ம சப்ளை கேண்டில் மார்க் பண்ணியிருந்தோம், ரைட்? ஸோ இந்த கேப் ஃபில் ஆகி நம்ம ஓபி எடுத்துட்டு அண்ட் இட் வென்ட் டு தி சப்ளை. ஸோ யூ மைட் வண்டர் இதை ஏன் நான் ஓபின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். பிகாஸ் இஃப் யூ சி திஸ் ஃபோக், இவன் வந்து ஒரு டேஞ்சரான ஒரு ஓபி. டேஞ்சரான ஓபினா ஸோ ப்ரைஸ் மேலேருந்து கீழே வர்றப்ப இட் டிட் நாட் ரெஸ்பெக்ட், ஃபுல்லாக ஸ்லாஷ் ஆகி வந்துருச்சு. அகெயின் இங்கே போகிறப்ப இட் டுக் அ ரிஜெக்ஷன் பட் இட் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்விஃப்ட். ஸோ ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன் மேலேருந்து கேப்லேருந்து வந்து எடுக்கிறப்போ இட் டுக் ஆல் த டிமாண்ட் ஹியர் அண்ட் தென் இட்ஸ் ஸ்விங்ட் அப். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிங்க இன்றைக்கி வந்து டைம் வந்து எப்படி நான் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. அகெயின் ஸோ அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் தான். ஸோ வந்து இண்டிகேட்டருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் சாரி ஸோ அதாவது indicators and strategies and tools, இது மூணுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ you have a tool, you have an indicator, combine these two you get into a strategy. ஸோ டைம் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி ஸ்ட்ராட்டஜியாக கேனில் அட்வான்ஸ் லெவலில் தான் இருக்கே தவிர, ஸோ வாட் எவர் ஐ எம் ட்ரைங் டு பப்ளிஷ் இயர், நம்ம இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கான மார்னிங் ரிவர்சல்ஸ் நான் இன்றைக்கி காமிச்சிடுறேன். ஸோ வாட் ஐ போஸ்டட் டுடே, எஸ். ஸோ இன்றைக்கி 9:45க்கு ரிவர்சல். ஸோ ஐ எம் சிட்டிங் ஆன் த 5-minute டைம் ஃப்ரேம், ரைட்? ஸோ வேர் இஸ் 9:45? திஸ் இஸ் 9:45. ஸோ இந்த 9:45ஓட லோ இஸ் மை டிமாண்ட் லெவல். ஸோ இந்த டிமாண்ட் லெவலில் ஐ எம் கோயிங் டு see some bullish engulfing, ரைட்? bullish engulfing ஏன்? பிகாஸ் bullish engulfings are the powerful reversal candlestick patterns. ஸோ ஆன் bullish engulfing இங்கேருந்து கிளியராக உங்களோட டார்கெட் வந்து இம்மீடியட் டார்கெட் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் பி தேர் ஆன் தி ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் திஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டேக் விக்ஸ் ஆல்சோ இன்டு கன்சிடரேஷன். ஸோ விக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9:45க்கு இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் அட் த ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்தியா விக்ஸ் ட்ராப்பிங், நிஃப்டி ரைசிங். ஸோ ஈவன் பிஃபோர் மார்னிங் வந்து இந்த ஸ்விங்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ டோல் திஸ் ரேஞ்ச் நீட்ஸ் டு பி ப்ரோக்கன். இந்த ரேஞ்ச் பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் தேவையில்லாமல் ட்ரெண்ட் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஐ இனிஷியலி மென்ஷன்ட். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ரேஞ்ச் பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கேன் see that market rallied up to 17,127. ஸோ டைம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து there are continuations and there are reversals. ஸோ அதை பொறுத்து யூ நீட் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். இப்போதைக்கு பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள், டைம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ட்ரேட்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் unless or until you get a hold of it. Of course, one of our members lost
on the initial time factor, but then gained on the second. First reversal it was a wrong trade, and then if you see it was a positive trade on the second one. It is because of understanding the time factor and whichever time frame you are in. If you are in 5-minute time frame, have a buffer of plus or minus 5 minutes. If you are on that 3-minute time frame, you do a quick scalp. So that really actually works. So yes, and after that அடுத்த டைம் calculation வந்து நம்ம அடுத்த கேண்டில் வந்து நம்ம எங்கே போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா, it was on 120. Where is 120 candle? 120 is here, right? Yeah, this is 120. So again we are seeing rejections. Inge candle ஏறும்போதே we are starting to see rejections, right? So this probably is also a fake breakout. Recent நான் டைம் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா, you need to know candlesticks patterns in a very strong basis. So candlestick patterns நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா, you can very well guess and understand what is happening in the market. Even if you see 5-minute time frame la Nifty la, what are you seeing here? If you see, there is a divergence in 5-minute time frame, right? And what do you see here? The price is slowly rising, right? So in the mari irukra situation la, don't go for unnecessary longs or unnecessary intraday time frames. Fine. So இன்னைக்கான analysis நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம நினச்சபடி நடந்திருக்கு, and it took the first support and it respected that. Fine. ஸோ இப்போ நாளைக்கு நிஃப்டியில் இன்ட்ராடேயில் என்ன நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பவும் போல் வில் ஜம்ப் இன்டு எக்ஸ்பைரி 23rd March. என்ன நடக்குது நிஃப்டியில்? வில் ஜஸ்ட் ஹெட் இன்டு, கிவ் மீ அ மொமெண்ட். Alright, so institutional data, someone was asking what is institutional footprint அப்படினு. அதாவது 5 லாட் 10 லாட் பை எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா, it is only from the retailer side. Very simple. If lot sizes are in 10k and 5k, understand it is a retail buying. If the lot sizes are greater than 30-40 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, HNIs are buying, they are starting to buy. If the lot size is more than 50-70, institutional buying is going to come in. So இதுதான் விஷயம். ஸோ கரண்ட்டாக நிஃப்டியில் இருக்கிற சப்போர்ட் இஸ் 17,000. இது நான் சொல்கிறது 23rd March-க்காக. And one more thing I wanted to say you, people who are here in the live and people who are going to see this live, tomorrow is a settlement holiday. Trading holiday கிடையாது, tomorrow is a settlement holiday. So settlement holiday-ல உங்களுக்கு சப்போஸ் யூ ஹேட் ப்ராஃபிட்ஸ், T+1 செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ நாளைக்கு செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்காது. செட்டில்மெண்ட் ஹாலிடே கழிச்சு தான் யூ வில் கெட் ஆல் திங்ஸ் பேக் டு யூ, ரைட்? 17,000 இஸ் தி சப்போர்ட் ஃபார் நிஃப்டி and 17,200 is the resistance for Nifty. எப்படி சப்போர்ட்டு? புட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, there is a high pillar rise on put for 23rd March, right? So 23rd March-க்கு people are not ready to leave behind Nifty below 17,000. and up till எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நிஃப்டியை வந்து ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, it is up till 17,200. So let's mark the support and resistance for Nifty for tomorrow. Institutional resistance is at 17,200. Market. Just a minute. I am getting a message that live was cancelled. Awesome. Super. Thank you. Okay. So 17,200 தான் நாளைக்கான நிஃப்டிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அட் 17,200 மார்க் பண்ணிட்டோம். இன்ஸ்டியூஷனல் சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது நிஃப்டிக்கு? இஸ் அட் 17k. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். இங்கேருந்து மேலே போனால் ரெசிஸ்டன்ஸ், கீழே வந்தால் support. This supply is been completely absorbed. Forget about it. So if you have attended the yesterday's thing, நான் கூட சொல்லியிருப்பேன், இந்த resistance line, this is coming from a higher time frame. இந்த resistance line is very way more important. Falling channel ஓட output என்றைக்குமே ரைசிங்காக தான் இருக்கும். So today being the new moon day, of course லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மூன் டே அன்னைக்கு மார்க்கெட்ஸ் ஆர் டென் டு பி பேரிஷ் டு புல்லிஷ் டு நியூட்ரல். ஆனால் இந்த தடவை இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் த சைட்வேஸ். ஸோ வாட் எவர் த க்ளோஸ்
is happening this week. It's very highly important. I'm saying it again. So in the range has to break. Still Nifty is sitting with this box range, and correct institutional resistance is at 17,200. Intraday levels for Nifty tomorrow. Nifty going above or breaching above this resistance. You can see Nifty tapping to this level, which is 17,181. That's a round number for Nifty. On the downside, if you see, what trend are we sitting in 15 minutes அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this is like sideways. 5 minutes time frame ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we are sitting on a minor uptrend, sitting on a minor uptrend. So 60 கிட்ட RSI இருக்கு. So the probabilities of RSI going up or going down நாளைக்கு ஓப்பனிங் தெரிஞ்சிரும், because nowadays gap ups and gaps down are happening on a random scale. So you know that global bank crisis is going. SVB, First Republic, எல்லா பேங்க்ஸும் இருக்குது. கிரெடிட் சூஸியை வந்து UBS வந்து பேங்க் வாங்கிருச்சு. Nobody expected that. So all those cases, if you see, if this trend line breaks, crossing down once per bar close, Nifty crossing down trend line, I'll mark it as 17080. You guys will get an alert for a shorting opportunity over here. ஏன் shorting opportunity நான் சொல்கிறேன், இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா, these are areas of imbalance. நேற்றும் அதே தான் சொன்னோம், இங்கே கேப் இருக்குது, areas of imbalance இருக்குது, and this is the most probable demand zone for Nifty, and institutional supportum இங்கே தான் இருக்குது. So watch out very closely for this trend line being hacked. So நிஃப்டியோட டேட்டா இதுதான். சரி, அப்படியே பேங்க் நிஃப்டிக்கு போயிடுவோமா? What happened in bank Nifty? Let me delete all these. So if you see bank Nifty la in the trend line, once it broke out, right, I'll delete all this. This was an analysis for another one. So in the trend line a break see, regardless, this was marked as a supply. This supply was never being respected, right? So next time when the stock comes down, this is can act as a demand level for bank Nifty. 15-minute time frame, what is happening in the range நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் on the yesterday's call. So this range has been broken out, and we see that the bank Nifty has crossed RSI 65 தான் நம்ம range, right? So today's high, இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணால் நாளைக்கு பேங்க் நிஃப்டியில் கேன் see a bullish run. But is it going to be a trending day tomorrow or not? Thanks to Mr. CPR by KGS, this is possible only because of his tomorrow's CPR list. So whatever you are seeing, this is going to be the pivot point for tomorrow. Tomorrow we have an ascending CPR la இருக்கிறப்ப ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எங்கே ஓப்பன் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we will go into the respected strategy. So again, Mr. Gomadi Shankar, thank you so much. So yes, இந்த இடத்துல பாக்ஸ் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு. ரீடெஸ்ட் எதிர்பாருங்க, ரீடெஸ்ட்டா இல்லை ஃபேக் அவுட்டா அப்படிங்கிறது வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், ரீடெஸ்ட் எதிர்பாருங்க இந்த சப்ளை லெவலில். அண்ட் பிரேக்கிங் அபவ் ஆல் திஸ், I see a lot of imbalances candles, continuous selling, ஒரே செல்லிங் தான். ஒன்லி செல்லர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு. இந்த செல்லர் ஆப்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு பேலன்ஸ் ஷுட் கம் இன் டு தி மார்க்கெட். ப்ளஸ் திஸ் ஹியூஜ் கேப் அப், திஸ் கேப் இஸ் டென்ட் டு பி ஃபில்டு வெரி சூன் பை தி மார்க்கெட். அதுக்காக நீங்கள் மந்த்லி கான்ட்ராக்டில் போய்ட்டு லாங் வாங்கி வச்சுட்டு எனக்கு வந்து மேலே போகுமான்னு சொல்லிட்டு குரூப்பில் கேட்கக்கூடாது. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள் டு கிவ் அ கால், வெரி சாரி ஃபார் தட். ஸோ எஸ், breakouts do happen, retest will happen on all breakouts. மறுபடியும் சொல்கிறேன், there are only two possibilities, right? See, there is a breakout here, right? தெளிவாக இப்போ இன்னொரு தடவை I'll explain. So breakout நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல. there is only two possibilities. either இந்த high of the day break பண்ணி நாளைக்கு மேலே போகலாம், or else it will come back, take a retest over here, and then it can shoot off to whatever length that it needs to go, right? So this is the bank Nifty analysis. So bank Nifty la what are the institutions are saying, what's the institutional footprint are saying, let's talk. So if I take the case of bank Nifty, institutional powers எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, so the last support for bank Nifty is at 39,500. நேத்தே நம்ம சொல்லியிருந்தோம், நிஃப்டி மாதிரி மல்லு கட்டிட்டு வந்து there are no like ஈக்குவல் பில்லர்ஸ், நிறையா பில்லர்ஸ்லாம் இல்லை நிஃப்டி மாதிரி. நிஃப்டி if you see காலில் நிறையா பில்லர்ஸ் இருந்துச்சு, புட்டில் நிறையா பில்லர்ஸ் இருந்துச்சு. Institutions, they are very clear in trading bank stocks. They are very, very clear in trading bank stocks and in bank Nifty, futures and index options. Reason being, you can see the open interest that has been written here, right?
put side there are 32 lakhs of open interest at 39,500, which marks as the strong support for bank nifty for tomorrow. What was the number? 39,500. So we will take this number, take it as the institutional support, 39,500. This is the institutional support zone for tomorrow. And 27.3, which is at the 40k. So 40k enga irukku? 40k is right at the current day high. Institutional resistance is at 40,000. So yes, expect a retest back and then watch out for this institution. See, option data la இந்த data dynamic change ஆயிட்டே இருக்கும். Whatever we are seeing here, this is like the end of the week data. Okay, just hold on to a minute and I'll just call upon people. We are live here, right? ஸோ நிறைய பேர் அங்கே போயிட்டு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க எனக்கு. ஸோ ஐ வாண்டட் டு இன்ஃபார்ம் தெம். ஸோ எஸ், பேங்க் நிஃப்டியில் தெளிவாக இருக்கும். பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு, ஒன்று ரீடெஸ்ட் நடக்கணும், இந்த கேப் இந்த ஓபிஸ் ஃபில் ஆகணும், அண்ட் தென் இன்ஸ்டிடியூஷனல் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி focus here on bank nifty. Now shifting towards Infosys. So one of the members asked Infosys and I would like to show them what is happening. So Infiya பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, first I will take you to IT sector because sector wise என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயும் நடக்கும், ரைட்? ஸோ 1 2 3 4 5 continuous weeks of rejection in Infosys. Sorry, this is IT sector. If you see, this is a slow rising channel. அதாவது ரைசிங் சேனல்லே there are two patterns. ஸோ கடன்னு இப்படி ஏறிச்சுன்னா டொப்புன்னு விடும், ரைட்? there are few rising channels that does this. இப்படி மெதுவாக அப்படி கிராஜுவலாக போகும். பிகாஸ் இஃப் யூ see the price range that they are accumulating is on a very less scale, ரைட்? இப்படி போகிற ரைசிங் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the price range that the distribution happens is at very large, which is why the orders will be filled soon and then the price will drop, right? So someone is messaging me on Telegram. Just wait a minute, let me quit Telegram, right? Disable notifications. Fine. So IT பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். If new members are here, I would like to share it to you. This gap is a very important gap. If you see, there has been one of our favorite patterns. Head and shoulder form ஆயிருக்கு, நெக்கு பிரேக் ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துக்கு கீழே டார்கெட்டும் அச்சீவ் ஆயிடுச்சு. பட் அச்சீவ் ஆகிடுச்சு, அதுக்காக புல்லிஷ் ரன் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா நோ. லெட் மீ கிளாரிஃபை யூ வெரி கிளியர். டவு தியரின்னு எடுத்துக்கோங்க, ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை வந்து மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆகிருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. சிம்பிள் தம் ரூல். எப்படி நம்ம வந்து கேண்டிலுக்கு மேலே விக் வந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ஷன், கேண்டிலுக்கு கீழே விக் வந்துச்சுன்னா பையர் சப்போர்ட்டுன்னு நினச்சிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி லோ ஹை, ஹையர் லோ, ஹையர் ஹை, ஹையர் லோ, ஹையர் ஹை, lower low, lower high, lower low, higher high. Sorry, lower high, higher low, higher high, higher low, equal high, equal high. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, if you focus only on this area, you might think that it is in an uptrend, right? But எப்போ ப்ரீவியஸான மேஜர் லோ, அதாவது கடைசியாக வந்த ஸ்விங் லோ இதுதான். This is the last swing low that the IT sector, this is the whole of IT sector that we are seeing. இந்த ஸ்விங் லோ எப்போ பிரேக் ஆகிடுச்சோ அப்போவே டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. டவுன் ட்ரெண்டோட மினிமம் டார்கெட்ஸ் எங்கே அப்படின்னா, ஐதர் இட் வில் கோ டு தி 100% ஆர் இட் வில் ரீச் டு தி 161%. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100%லேருந்து 161க்கு ஆல்மோஸ்ட் ரீச் இங்கே வந்திருக்கு. 161 வந்துட்டு தான் மேலே போயிருக்கு. பட் இட் இஸ் கெட்டிங் ரிஜெக்ஷன்ஸ் அட் தி 786 ஃபிப் லெவல்ஸ். ஸோ ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணணும். எனி ட்ரெண்ட், எனி செக்டார், எனி ஸ்டாக், எனி எனி ஆசெட், ஐடென்டிஃபை வித் த ட்ரெண்ட். 100% முடிஞ்சிருச்சுன்னா ட்ரெண்ட் அங்கேருந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆக போகுது, புது ட்ரெண்ட் மாறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். 100 ப்ரீச் ஆகி போச்சு அப்படின்னா 161, 161 ப்ரீச் ஆச்சுன்னா 261. திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிப்ஸ். சரி, வாட் டஸ் தி RSI சே? வேர் இஸ் தி RSI? ஸோ RSI நவ் இஸ் கரண்ட்லி ட்ராவலிங் அட் பிலோ தி 50 to இந்த 60 to 40க்குள்ளேயே RSI இருந்துச்சு, சைடு வேஸில் போச்சு அப்படின்னா அந்த செக்டாரோட ஸ்டாக் பக்கமே போகாதீங்க. Unless or until you have clear distinction. See, we are sitting on the weekly time frame. This is IT sector weekly time frame.
வீக்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஓவர் சோல்டுலேருந்து மேலே வந்துச்சே தவிர பட் இட் இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கோ அட்லீஸ்ட் நியர் டு 60. இந்த 60 லெவலுக்கு போகிறதுக்கே ரொம்ப யோசிக்குது. And what is that we are expecting is either there can be a bounce at 40, this is option number 1, or it will come back to the oversold and then go to the overbought. So RSI ஓட லூப் வந்து overboughtலேருந்து oversold, oversoldலேருந்து overbought. ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் நீங்கள் RSI பார்க்குறது இட்ஸ் வெரி வே மச் பெட்டர். ஃபைன், கம்மிங் பேக் டு த சார்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஐடி, ரைசிங் சேனலில் இருக்குது. ரைசிங் சேனலில் இருக்கிற ஆல்வேஸ் அதோட அவுட்புட் வில் பி ஆன் த டவுன் சைடு. ஸோ ஸ்ட்ராங் கேண்டில்ஸ், இந்த ஸ்ட்ராங் கேண்டில்ஸுக்கு we will see some sort of a short covering. எப்படி ஷார்ட் கவரிங் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ if you see இதுதான் கடைசியாக வந்து ஸ்விங் ஹை, this is the லாஸ்ட் ஸ்விங் லோ. இங்கேருந்து மினிமம் ஒரு 38% ஆர் 58%. செல் ஆன் ரைஸ் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50%க்கு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தேல் ட்ரை டு புட் த செல் ஆன் ரைஸ். இந்த 38 to 50%க்குள்ளே தான் என்றைக்குமே செல் ஆன் ரைஸ், பை ஆன் டிப்ஸ்லாம் நடக்கும். இஃப் யூ ஹேவன்ட் வாட்ச்டு மை ப்ரீமியம் எஸ்எஸ் டிஸ்கவுண்ட், நம்ம சேனல்லே போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் எஸ்எஸ் டிஸ்கவுண்ட் போட்டிருப்பேன், அதில் கிளியராக இருக்கும். ஸோ ஐடியோட நிலைமை இதுதான். நவ் லெட்ஸ் கோ லுக் இன் டு இன்ஃபி. அண்ட் இஃப் யூ சி இன்ஃபி, சேம் ஸ்ட்ரக்சர், சேம் பேட்டர்ன், அதே ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர், அதே கேப்பு, அதே சேனல். ஆனால் அங்கே ரைசிங் சேனல், இங்கே வந்து சைட்வேஸ். சைட்வேஸ் தான் ரொம்ப டேஞ்சர். சைட்வேஸ்னால் லிக்விடிட்டியே இல்லைன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் வாட் யூ நீட் டு சி. டோஜிஸ் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, பையர் மேலே போவான், செல்லர் கீழே வருவான், பையர் மேலே போவான், செல்லர் கீழே வருவான். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தட் தே ஆர் ஃபைண்டிங் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ். The market makers, they want to find buyers and sellers because they want liquidity to fulfill. That's the only reason stock goes sideways. So in the support is very very important for Infi 1419 to 1355. So if this breaks, then you can see more downfall into Infi because it is at very edge 40. So now let me just quickly put a disclaimer. I usually do this on the initial phase, but I forgot. Yes, that's the disclaimer. So now members analysis, I'll go over. So Infi முடிச்சிட்டோம். This is for Krishna. Krishna, if you are there on the live session, just put a hi. So I'll take this over here. So Krishna வந்து மதர்சன் கேட்டிருக்காரு. மதர்சன், let me delete everything. Krishna, hi, yes, you are there on the live, thank you. Motherson, yes, adengappa, double top, weekly la double top ah. Okay, Motherson, it belongs to the auto segment illaya, CNX IT. Actually Motherson Sumi is a very good stock. I used to invest it before, but now I wiped it out during 2022. Yes, auto sector is still in the டவுன் ட்ரெண்ட். ஸோ கடைசியாக வந்த கொரோனா கிராஷ்லேருந்து எவ்வளோ % புக் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஃபிட்டை? நாட் அன்டில் 0.5% கூட புக் பண்ணல, ரைட்? 50% ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸ் இஸ் நாட் பீன் புக்ட். ப்ளஸ் வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஐடி, வெரி சாரி, திஸ் இஸ் ஆட்டோ. ரைட், அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி, ரைட்? நிஃப்டி ஆட்டோ ட்ரிபிள் டாப் அடிச்சிருக்கேன். ட்ரிபிள் டாப் அடித்து இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இட் ஹஸ் கிவன் அ பிரேக் அவுட். நவ் அ ரீடெஸ்ட் வில் ஹேப்பன். This is what will happen, like 1 2 3 4 5 6 7 weeks of continuous bearish in Nifty auto sector. ஏன்னா மதர்சன் சுமி ஆட்டோ செக்டருங்கிறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் திஸ். இந்த ட்ரெண்ட் லைன் ஆட்டோ செக்டாரில் பிரேக் ஆச்சுன்னா ஆட்டோ செக்டார் ஸ்டாக்ஸில் ஒரு என்ன சொல்கிறது, டீசென்ட் ஒரு கரெக்ஷன் வந்து வரும். அகைன் இட் இஸ் நாட் அ கிராஷ், ஒரு கரெக்ஷன் வரும், ரைட்? நவ் இஃப் ஐ லுக் அட் மதர்சன் சுமி, மதர்சன் சுமின்னு பேர் நல்லா இருந்துச்சு. ஏன் சம்வர்தன மதர்சன் இன்டர்நேஷ்னல்னு மாற்றினாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இட் வாஸ் அ நைஸ் நேம், ரியலி ஃபைன். ஃபோக்ஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ கால்ட் ஆஸ் லிக்விடிட்டி கிராப். ஏன் போகிற ஸ்டாக்கு கரெக்டாக வந்து 131க்கு போக வேண்டியதானே? ஏன் 131லேருந்து கொஞ்சம் மேலே அட்லீஸ்ட் ஒரு 136, அது ஏன் 6 பாயிண்ட் வரைக்கும் மேலே போயிட்டு எடுத்துகிட்டு கீழே வரணும்? ஏன்னா தெரியும் எல்லாரும் இதுக்கு மேலே போனால் ஸ்டாக் பிரேக் ஆகி மேலே போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி மந்த்லி, ரைட்? டெய்லி ஸ்டேட்டஸில் என்ன இருக்கும் பாருங்களா? ஐல் ஷோ யூ. சி, டெய்லி ஸ்டேட்டஸில் நியூஸ்லலாம் சொல்லியிருப்பாங்க 52 வீக் ஹை உடச்சிக்கிட்டு மேலே போகுது ஸ்டாக்கு அப்படின்னு சொல்லி. நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க, டெய்லி க்ளோஸ் வந்து இங்கே மேலே வந்திருக்கும். யூ பீப்புள் வில் பி வெரி ஹாப்பி. அப்பாடா
க்ளோசிங் இஸ் அரௌண்ட் 134. அதாவது போன தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 131, இப்போ 134, 3 பாயிண்ட்ஸ் மேலே போயிருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ பிரேக் அவுட். ஐ வில் டேக் மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அவன் அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக அவன் லிக்விடிட்டி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு, திஸ் இஸ் லிக்விடிட்டின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் ஸ்டாப் லாஸஸ். சி 2017 2021 வரைக்கும் யாரும் இந்த இடத்துல ஷார்ட் பொசிஷன் அடித்து ரொம்ப நாளாக வச்சுருக்க மாட்டாங்க. இந்தியன் சிஸ்டமில் அப்படி ஒரு இதுவே கிடையாது. நீங்கள் ஃபாரின் சிஸ்டமில் எடுத்திங்கன்னா கேஷை ஷார்ட் பண்ணி யூ கேன் ஹோல்ட் இட். இங்கெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. இன்ட்ராடேயில் மட்டும்தான் யூ கேன் செல் கேஷ். ஷார்ட் போகணுன்னா ஐதர் யூ ஹவ் டு கோ டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் இன் டு ஆப்ஷன்ஸ். கேஷ் ஷார்ட்டிங்கில் இங்கே இதுவே இல்லை. ஃபியூச்சர்ஸ் கூட 3 மாதம் தான். 3 மாதத்துக்கு மேலே ரோல் அவுட் பண்ணி ஆகணும். 3-4 வருஷத்துக்கு மேலே தான் யாருமே இங்கே ஷார்ட் பொசிஷன் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. ரீசன் பீயிங் திஸ் இஸ் த லிக்விடிட்டினா, இந்த இடத்துல மேலே போகும்போது பீப்புள் வில் ஃபைண்ட் த ஸ்டாக் இஸ் கோயிங் அப், ரைட், அண்ட் தே வில் புட் இன் மோர் மணி, மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வில் கம் இன். உங்களோட என்ட்ரி அவனோட எக்ஸிட்டு அழகாக இங்கே இருக்கிற ஸ்டாக்கு பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அவன் கடன்னு கீழே வந்துடுவான். இந்த இடத்துல லிக்விடிட்டி வரலன்னு தெரிஞ்ச உடனே அகைன் ஹீல் கோ ஹியர். வாட் வி பீப்புள் வில் திங்க், மறுபடியும் மேலே தாண்டா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் புட் இன் மோர் கேஷ். ஏன் 131 செகண்ட் டைம் வந்தப்பையும் 131 வரலாமே, ஏன் வரல? இட் வெண்ட் அப் டு 135 போயிட்டு வாட் அ ஃபால் இன் மதர்ஸ் அண்ட் சுமி. சி வாட் வாஸ் த ஹை ஹியர். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் விழுந்திருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் 50% விழுந்திருக்கு. ஸோ கொரோனா கிராஷ்லேருந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா it is now at the 618 which is the very golden level. ஆனால் 786 to 886 தான் வந்து பெஸ்ட் லெவல். ஸோ இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். மதர்ஸ் அண்ட் சூமி, see again I need to put a disclaimer as and when I am saying this, right, because I am not SEBI registered. Please take into your own analysis. டெக்னிக்கலாக என்ன எனக்கு தோணுதோ அதை மட்டும்தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன், ரைட். ஸோ இஃப் யூ see மதர்ஸ் அண்ட் சூமி, you said it right, it was a ட்ரிபிள் டாப்போட டார்கெட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கிருஷ்ணா ப்ரோ. யூ சி லாஸ்ட் ஸ்விங் லோ ட்ரிபிள் டாப்போட ஹைட்டு இங்கே வந்து இட் ஹஸ் கம் ஹியர், ரைட். ஆனால் வாட் ஐ எம் சீயிங் ஹியர் இஸ் இட்ஸ் ஸ்டில் இன் த டவுன் ட்ரெண்ட். சி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தானே சொன்னேன், அக்ரெசிவாக ஒரு சேனலில் அதாவது இந்த ப்ரைஸ் வந்து அக்ரெசிவாக இப்படி கடன்னு ஏறிச்சுன்னா லுக் அட் த ஃபால் இன் ஒன் சிங்கிள் வீக். இல்லை நிஃப்டி ஐடியில் எப்படி போச்சு, பொறுமையாக இப்படியே போச்சுல, அண்ட் தென் லேஸாக ஒரு பிரேக் அவுட்டு, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் ஒன் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இது ரைசிங் ஃபால். இது இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் சேனல் சொல்லலாம், இல்லை இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் ரைசிங் வெஜ்ஜுன்னு சொல்லலாம். எனி ரைசிங் பேட்டர்ன் வில் ஃபால், எனி ஃபாலிங் பேட்டர்ன் வில் ரைஸ். சிம்பிள் தம் ரூல். ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் வெரி சிம்பிள் இஃப் யூ ஃபிகர் இட் அவுட். ஸோ கரண்ட்டாக டவுன் ட்ரெண்டு. லுக்கிங் அட் த டிமாண்ட் லெவல்ஸ், திஸ் இஸ் ஒன் குட் ஓபி ஆன் த டிமாண்ட். And Krishna bro, I'll post this chart on the Telegram for your convenience. And this is a demand level on the bottom. So again I cannot suggest, but in the low, if I am investing into Motherson, right, in the high break I cannot see any sort of investments. This is the weekly time frame 84.90. Since நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்முக்கு கேட்டிங்க, நீங்கள் தானே லாங் டேர்ம் கேட்டிங்க? எஸ். ஓ எல்என்டி கேட்டிங்க, ரைட், ஃபைன். ஒரு லாங் டேர்மாக இருந்தாலுமே இந்த ஹை பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் there will be no new investments into the stock. This is Mother and Sumi. LTTS again IT, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே பேட்டர்ன் தான். இங்கே பாருங்கள், ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் சேம் பேட்டர்னில் வரோம். இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேரிஷ். யூ கேன் லுக் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் டிமாண்ட் லெவல். இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் 3349, 3310, 3372. RSI 40ல வந்து பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. 3949, 3349 இஸ் அ வெரி குட் நம்பர். வாட்ச் அவுட் ஃபார் LTS ஆன் த சேம் சைட். சி இதை நான் ஏன் எடுத்தோன்னே எப்படி நான் டக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஐ ஹாவ் தி அனாலிசிஸ் இன் மைண்ட் ஃபார் செக்டாரை பண்ணிட்டேன்னா ஸ்டாக் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஸ்டாக்கில் வந்து இட் வில் பி ஈஸி. வினு சொக்கலாத், இஃப் யூ ஆர் ஹியர் ப்ளீஸ் சே ஹை. Reliance Industries, Reliance, one of the top heavyweights. இவனை அனலைஸ் பண்ணால் நிஃப்டி அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரிங்க. வினு, யூ ஆர் தேர். ஹாய். Thank you people, all those 12 people who are here watching on the YouTube. A great respect to you. Thank you for allocating your time and joining at this late hour of the time. So நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, this has broken. So any channel broken, we should look into a retest, right? So in the demand வந்து I suppose we marked it on the daily time frame, right? ஆமாம், டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் இந்த டிமாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு.
2180 hammer good bullish engulfing, RSI double bottom. This is a good divergence, very very medium swing term, swinguக்கு வேணா போய்க்கோங்க. லாங் டேர்ம் அக்குமுலேஷனுக்கு டவுட் தான். RSI டபுள் பாட்டம், ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து பாருங்கள், இட்ஸ் ஆன் அ pardon me, it's on a lower low, right? Lower low la RSI double bottom varrappa, this is how we will get into confirmation. Ingeye a new demand zone has been created. If you see, this is the new demand buy zone la poitu na adu konjam blue color la maathren. This is a good new demand that has been created. Price retracing back, you can see populating here. Plus Reliance la indha edathila there is a nominal gap here at Reliance, and this is one of a good seller OB. This is a sell OB on the very near term of Reliance. So இப்போதைக்கு Reliance என்ன ட்ரெண்ட் அப்படின்னா, if I show you here, அழகாக ஒரு ரவுண்ட் அடிக்குது பாருங்க Reliance. You see, it is making a rounded formation. In fact, ஒரு வீக்லி வியூவில் நான் உங்களை எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னா, can you see a sort of triple top has been formed on Reliance? Not only on Reliance, see on HDFC Bank, because I got this personal alert on my phone. HDFC has made a triple top, Reliance has made a triple top on the weekly. Triple tops are very dangerous, right? If there are more accumulations, if the high is broken out, right, it will zoom up. If the high isn't broken and we have a strong signal, sell signal, we can see whatever the height the triple top goes, அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு கீழே வந்து ஸ்டாக் வந்து it will try to fall. வாட்ச் அவுட் ஃபார் குளோபல் நியூஸ். இப்போதைக்கு மார்க்கெட் வந்து இந்தியன் சைடில் ட்ரிகர்ஸ், அடுத்த ட்ரிகர் என்னென்னா, இன்றைக்கி எஃப்ஓஎம்சி மீட்டிங் இருக்குது. இன்றைக்கி 21 வந்து எஃப்ஓஎம்சி மீட்டிங். ஃபெட்டோட அவுட்கம் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரில. காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே எல்லா டெலகிராம் சேனலும் கூவுன்னு கூவாங்க. வாட்ச் அவுட் ஃபார் அ குட் நியூஸ் சோர்ஸ். ஒரு நியூஸ் சோர்ஸ் வச்சுக்கோங்க குளோபல் நியூஸுக்கு. investing.com நான் பார்ப்பேன், அதுதான் வந்து எல்லா குளோபலும் இருக்கும். யூ கேன் ஆல்சோ லுக் அட் தட். mint.com நான் எடுத்துப்பேன், பிகாஸ் தேர் நியூஸ் ஆர் வெரி கிளியர். ரொம்ப தேவையில்லாமல் மசாலா சுகர்லாம் போட்டிருக்காமல் நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இஃப் ஃபெட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸிங் த ரேட்ஸ், சூனர் ஆர் லேட்டர் ஆர்பிஐ கண்டிப்பாக வந்து கழுத்தை பிடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி பிடிக்கிற சமயத்தில் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியன் சைடில் தேர் வில் பி பேனிக். இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டாலாம் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை, சமாளிச்சிக்கலான்னு லாங் டேர்முக்கு சொன்னாலும் ஷார்ட் டேர்முக்கு தே ஹாவ் டு மேனேஜ், or else they'll find it very hard. So yes, Reliance oda number state marave illa. If 2180, we know if 2180 is broken, 2108 அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆகுது பாருங்க. This is where Reliance could land up very badly, right? Also, if you guys remember, we did a session on GAN angles, right? Trend low நேரா போயிட்டு, where is the GAN fan? Pardon me, I have a bad sore throat. I just came out of a fever. Yes, we have aligned, and let's lock the price to bar ratio. Would you believe that this green candle, இந்த OB எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் மறந்துருங்க, இந்த OB எல்லாம் மறந்துருங்க. Would you believe that this green candle would form in a GAN level? See, once this level is broken, price steadily came to this level, right? If this level is broken, price will steadily come to the next level. So GAN fan oda video நம்ம சேனல்ல இருக்கு, also go have a look. Again, this is Reliance for you, and the next will be Reliance முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது மதர்ஸ் அண்ட் சுமி முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஃபார் ஹாலன் ஸ்ரீசெம் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. we told that it would be bearish. ஏன்னா ப்ரீவியஸாக வந்து we were analyzing ஸ்ரீசெம் on a Google Meet. What do you see here? What do you see here? We call this as a rising wedge, right? So weekly time frame, if you see SRISEM, I can clearly see that this is going up to grab the liquidity to drop down. Where does the liquidity exit? Okay, first தெளிவா சொல்லிறேன். Cement, I think this is into the realty or the infra, I think so. என்ன செக்டார்ல இருக்கான்? Because it is very wise to non-energy minerals, construction materials. Yeah, I know that it's a construction material. Okay, fine. It's a rising wedge on the weekly, Sri Cements, right? So if the RSI isn't passing through the 60, it has to come down again
on the downside here. As per our OB rule, whenever a last swing low is taken out, it will look for the upper side OBs. On that case, this is the OB, it's been kissed, right? So in the OB eduthirichu, this is one good valid OB on the downside. So this is the demand OB on the downside. Idukkallam mela, this last swing low was broken. If you find, this is the upside OB over here. So Sri Siemens is on a rising channel, rising wedge. If this continues to be a rising wedge, you can watch out for this supply level again, right? So you want it for tomorrow intraday, fine. Then why am I sitting on the weekly time frame? Intraday analysis romba easy. Daily time frame, I am seeing that RSI is dropping down. I can see, I get the red signal on my RSI, right? Now what I will do is, I will check the near candles. I will mark the previous day high and the previous day low. I'll go check if tomorrow is a good CPR for Sri Siemens. I'll switch over to 5 minutes. Tomorrow is a white CPR for Sri Siemens. It can be non-trending tomorrow, right? So Sri Siemens on the 5-minute time frame, see if the stock goes above 25,240, right? The RSI is clearly rising. It is slowly rising over here, right? So this is the support level. So this could be your near term resistance. If this breaks, right, if this breaks on the upside, this is going to be your upside target on Sri Siemens. So this high could be your Sri Siemens. This is not for intraday, swing kagamo I am saying, right? So watch out for this level, because it has been consistently trying to break out this range. So it's like price drops and slowly it's moving up. So I don't believe that there will be good bullish moves in Sri Siemens, because higher time frame, whatever the price action is, that is what the lower time frame will follow. In the case of OBs, if you see, I will mark this as a good nearby OB. 25,648, 25,495 is a good OB. On this case, if this breaks above, this is the nearest target, because continuous red imbalance, this is where it could get into its fill. So Sri Siemens 5-minute time frame tomorrow could be probably a sideways, but watch out for this level 25,240 ki mela pochana. These are the targets, right? So that's Sri Siemens. And Dr. Reddy, DRR. So DRR போறதுக்கு முன்னாடி, let me check into the, oh, DRR is reacting to our supply level. Very good. It's a risky thoughts on DRR, right? On an overall, if you see, it's a rising wedge on a supportive line. So I see that the stock is taking rejections. Simple thumb rule, like I said, the stock is currently volatile. DRR is volatile, right? So if I switch over to the 75 minutes time frame, DRR tomorrow breaking this low, this could be your low for intraday. So 43 399. What is the day low? Yeah, this is the current day low. So if it has been broken out, then you can see more bearishness into the stock, because the RSI is below the moving average. 40 kita varrappa inda edutha taandrappa it will be equal. So if it is crossing above this level 4480, this could be your first immediate target, or this one 45,491. So that's DRR for you. And RBL Bank for tomorrow. RBL Bank. Pardon me. Remove this. Oh my god. RBL, I can see some more bearishness in the stock. So this is the range that RBL is in, right?
So we got a very good candle. There is a hammer formation after the downtrend, and we are seeing a good OB. Sorry, not this one. This because liquidity has been swept here. So yeah, here. So RBL, if I go over to the 75-minute time frame, price breaking above this line, this could be your immediate target, and the above resistance will be on this spot since I am seeing this. But if the price drops, right, so this will be your point of demand. So wait until the price breaks these levels. So this is your point of thing. So I'll post this on the Telegram channel. So DRR, I'll also take a screenshot and I'll also post that screenshot. And what was the previous thing? Sri Cements, because since you people asked for intraday, right, I wanted to make sure that this happens. Fine. Eicher Motors, again auto sector, whatever the sector is saying, stock will follow. Very simple thumb rule. Stock is seeing support from the previous things, but just be mindful because it could take support, one more support over here, right? I can see a very good RSI divergence on Eicher Motors. So it's a double, what to say? It's a good RSI move is what I try to say here. 75 minutes time frame, I see RSI divergence. 15 minutes, if the stock is breaking this high, that is when intraday people can look for. Or if you are a scalper, watch out for good candles on Eicher Motors on this space because it's a demand. So these demands only 50% they'll tap in and they'll go over. So this is the place where you can look for, but until this zone is taken out, you are going to see that only scalpers opportunity is going to be placed. So Eicher Motors, that's the view. Persistent system, ITR. If it is IT, the news is same. Technology services, information technology, nammalu. See, again beautiful examples of RSI divergence. People here on the YouTube channel, there is good beautiful examples that are coming up on RSI divergence. Price is making triple bottom, RSI is going double top, right? Persistent systems, 75-minute time frame, this is the near term resistance for persistence. If the price is breaking above this level, which is 44.96, watch out for this guy, 45.37 and 45.76. Again, it's a disclaimer, only for educational and technical purposes, right? Just hold on. Sorry for that. So that's persistent systems, and I'll go over to the next one. ITC, Kannan, ITC, ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவனெல்லாம் கையில் எடுத்து, right? ITC, ஆஹாஹா, super. Again, same story. Previous high break ஆயிருக்கு, previous high break ஆன உடனே everybody will go over and they will buy the stock. Think from an institutional point of view and think if the price is on a premium level or a discount level. I'm not discouraging people here, but think where the institutions are going. If it is a good breakout, why do you see wicks on candles? Why do you see wicks on top? ITC, of course, definitely இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகிறதுக்கான ப்ராபபிள் சான்சஸ் இருந்தாலுமே 71 சில தடவை 80லாம் போகும். On this case, liquidity grab will always happen. Major tops and major bottom, wherever you see any major top and major bottom. Nifty எடுத்துப்போமே, we are sitting on the monthly, right? This is a major bottom. Why do you think there are wicks on major bottom? Because it's a liquidity grab. We'll go over to Bank Nifty Bank 2020, it's a major bottom. We'll go over to the Lehman Brothers collapse. Where was it? 2008 top, major top. At that period of time it came down, right? 1999 dot-com bubble, data irukka inga? If data is available, I will readily show this. Just go back and retest and just see what major tops and major bottoms do. If there are wicks at the bottoms, it's good time to enter. If there are wicks at the top, it is good time to
exit. Very simple on that case. ITC for tomorrow. CPR by KGS, we'll switch over and see if tomorrow's pivots are trending or not. It's an inside CPR. Until or unless this range is taken, you can be a seller for tomorrow. Watch out for ITC. ITC 5-minute time frame. Okay, let me go over, do a 75-minute, and then I'll come over to a 5-minute level. Right. Again, there is clear RSI is making lower highs and the price is making sideways, indicating that the stock can rebound back to the lower levels to take up all the orders. So if you see 75-minute time frame, are we sitting on an uptrend? Oh, it's a clear uptrend. See, here we are sitting in an accumulation phase. Yes. So this low will be very important. If 370 is broken, this is the last swing low. You can see stock more coming more to the downside. This is on swing purposes. 75 minutes time frame, sorry, 5 minutes time frame. Since you asked for intraday, if this low is taken out, because this is a range, right? If this low is taken out, the next support ITC could land on is probably here at 375. So this is the range for ITC. As I see, it has come from the overbought, now it has go to the oversold. So yes, also one more thing, there is a liquidity grab here, so it should happen. So this liquidity will be taken and then it can start to move aside. So ITC, be careful on whatever you are choosing here. One more confluence I will add. It's on the verge of a breakout. So intraday, if you are going for swings, wait for the stock. If you are going for intraday, be fastest finger first, like Kaun Banega Crorepati, right? So ITC done. I downloaded it. Sun Pharma. Right. Before getting into Sun Pharma, right, I will check the pharma index, which is CNX Pharma. Check the sector, check the stock. That is how you decide whether to step in or not. Fine. In the demand madikeve illa. Now pharma is sitting on a very crucial demand. This is into a formation. Whatever you see, please type it on the comment box so that I can understand that you are following, all the 14 viewers. It's okay if you don't want to type too, but whatever you are seeing here, just type if you know it. So we just crossed 35. More bearishness can step into the pharma sector. Now if I look over to Sun Pharma, I would say be careful on Sun Pharma. Be very careful on Sun Pharma, because mark this, go over and see where do you see this, right? When price is rising so fast like this, it will drop fast. We call this as price compression, right? What institutions, what biggies, I don't want to say the institution names, I will call it as biggies. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைஸை கடன்னு அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. They will create a momentum and in people's mind saying that this is a fast moving stock, right? Pharma sector, அடிக்கடி நம்ம குரூப்பில் பிரசாந்த் வந்து சொல்லுவார், pharma sector mostly runs and moves on news based, right? Any news has to come in order to thrive, in order for the people to believe. In this case, if you see 2020 la irundhu how much it has gained, this is very surprising to me. 240% in 153 weeks. இவ்வளோ வேகமாக ப்ரைஸ் மேலே போச்சு அப்படின்னா it will very eagerly fall very quick. I don't mean to demotivate people here, right? So I'm just saying the facts that anything can happen, right? So from the last swing low, I've been consistently having swing Sun Pharma here, which is why you see all this. I told this liquidity grab will go, this demand is taken out. I'll delete all this. So yes, Sun Pharma, this level is broken and there is a liquidity grab and the stock is coming down. So watch out for Sun Pharma for this level, majorly this level on the initial phase, 891, or this is a very good demand level. So if at all this level is taken out, அதாவது இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்விங் லோ, இந்த மேஜர் ட்ரெண்ட் எப்போ டேர்ன் ஆகும்னா இந்த 800ங்கிற சைக்காலஜிக்கல் லெவல் கிட்ட இருக்கிற இந்த மேஜர் ஸ்விங் லோ
கீழே டேர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா that is when you are going to see more fall into the stock. Also if you see ஏன் நீங்கள் எடுக்கிற ஸ்டாக் எல்லாம் டைவர்ஜென்ஸாகவே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் அ டைவர்ஜென்ஸ். இந்த டைவர்ஜென்ஸ் பொறுமையாக தான் ஆக்ட் ஆகும். RSI மேக்கிங் லோவர் ஹைஸ், ப்ரைஸ் இஸ் மேக்கிங் ஹையர் ஹைஸ். ஈவன் இஃப் ஐ டேக் இட் ஆன் டு தி டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் ஓவர் சோல்லேருந்து போயிட்டுருக்கு. தெர் இஸ் நோ என்ட்ரிஸ் இன்டு சன் ஃபார்மா ஃபார் நவ் பிகாஸ் இட் இஸ் சைட்வேஸ் இந்த லோ பிரேக் ஆகிருக்கு. ஈவன் ஆன் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் இட்ஸ் அ ட்ரிபிள் டாப்போட ஹைட் இன்னும் பிரேக்கை இன்னும் அச்சீவே ஆகலை. திஸ் இஸ் தி நெக் லைன். இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் அ வெரி குட் அப் ட்ரெண்ட் accumulation. Now it has broken the last swing low. ஸோ இந்த ஸ்விங் லோ பிரேக் ஆகும்போது இந்த டார்கெட் என்னவோ அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டு தான் அது போகும். ஃபார் நவ் சன் ஃபார்மா இஸ் ஆல்சோ பேரிஷ். இட் இஸ் சிட்டிங் இன் டு அ ரேஞ்ச். ரைட், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் Granules. Okay, Granules India. Sideways, completely sideways. Distribution phase, downtrend. Weekly downtrend. Also there is one interesting thing that is happening in the stock. Monthly la it is on a uptrend. See, Granules enna company? Health technology, pharmaceuticals la, others la, right? அப்போ அவனே தான். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள், சேம் பாய், ரைட்? Granules, watch out for this level for where the liquidity sweep is happening. Currently it is also sitting in this demand level. The demand level மேலே போச்சுன்னா the immediate resistance that you can see on Granules will be this level. இதுக்கும் மேலே போச்சுன்னா தான் இங்கே நம்ம பார்க்கணும். First let's concentrate on this level, because if you see, if you ask me if I would take a trade on Granules, I would wait for this range to be broken. This is a zone. In the zone, in the range break ஆனா மட்டும்தான் I will look for, because there is clear imbalance here. On the daily time frame, yes, there is a divergence. My RSI has turned green and I will wait for the price to go up. So Granules, that's the case. And yes, like you draw, this is a very major trend line. Where is that? இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகணும். இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆனால் தான் என்ட்ரி. இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக்குக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸுக்குமே வந்து இட் இஸ் ஈக்குவலி மேட்சிங், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஆன் Granules. ஸோ HBL பவர் சிஸ்டம்ஸ் வீக்லி ஏதோ அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெயிட் அ செகண்ட். சிட்டிங் ஆன் அ வெரி குட் சப்போர்ட். HBL பவர்ஸ், it is on the 236. இந்த லெவலில் பவுன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா you can mark this space for HBL. sorry, this is a supply, right? so மேலே போயிட்டு it is trying to come down, it is forming this pattern. HBL systems wait for a breakout. இது கரெக்டாக breakout regionல இருக்கு. watch the stock very closely, right? so if you see, yes, stock could drop a bit, but still இந்த டிமாண்ட் லெவல் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் 83 to 74 HBL சிஸ்டம்ஸில். நவ் கரண்ட்டாக டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் இஃப் யூ சி there is small down trend, பட் இந்த ரேஞ்ச் ஓவராலாக வீக்லியில் பார்க்குறப்ப we are still sitting on a uptrend. சேம் பேட்டர்ன் சன் ஃபார்மா நடந்த மாதிரி தான். this is price compression is happening. No demotivate, we are accepting that it only happens 100%. Krishna, thank you so much. Glad that you understood. Speak, yes, speak பற்றி ஏன் இன்னும் யாருமே கேட்கலன்னு நினச்சேன். லைக் you are here to ask. Fine. Speak, I think we need to wait for speak, because it could probably இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணுறதுக்கு there are high chances for speak. If I go over to the monthly, yes, monthly la it is on the retest, but I don't like this wick on the top. இப்போ மார்ச் க்ளோசிங்கில் இஃப் வி see a very good candle, மறுபடியும் வந்து ஒரு 88 லெவலுக்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் இஃப் யூ see April 22 வந்த ரிஜெக்ஷன், ரைட்? அதுக்கப்புறம் there is a good bearish candle on Jan 23, and now if you see there is a good breakout
if this line is broken 44 break ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it can probably drop till 34, but for now bullish moves இருக்கா அப்படின்னா not now. I can still see that RSI is also coming down, so speak no trades or entry for now. Again, disclaimer, not SEBI registered, just a technical analysis view. And the next stock, Ashok Leyland for Krishna. Auto sector bearish தான் பார்த்தோம். Ashok Leyland monthly time frame, sorry, weekly time frame la we are seeing last week oda low cut ஆயிருக்கு. So if you see, if this low is also taken out, which is the week of 135, so which is the week of December 26, the Christmas week, if this low is also taken, see perfectly it is taking rejections at our supply levels and is trying to come down. Watch out for this levels 122 to 113, where it can very well drop and bounce at 40. Ashok Leyland for now sitting on a bearish trend, reason being high low, lower high, lower low, lower high. If this is a crucial level, but weekly time frame it's bearish. Daily time frame it's very bearish. Yes, bearishness on Ashok Leyland. That's Ashok Leyland for you, Krishna. So ITC Prashant is posting the same view, sideways. Tata Motors, yes, it's the same. Another good one, what is this? Ambuja Cements. Okay, yeah. So yes, that is it, we are wrapping up. So thank you everyone for patiently coming to YouTube. The platform isn't working, I will raise support to the platform. All these stocks that we have posted, I will try to post it on the Telegram. All the stock analysis that we did here, I will try to post it. And also every day by 9:30 or 10 we are trying to have a live on YouTube, where we analyze Nifty and Bank Nifty daily after the market, and we analyze members stock analysis. And of course, congratulations Kavi, you made a 1:1 profit. That's very good on Wipro. Congratulations. So keep up the good works, wishing you all profits. Thank you all, see you tomorrow, stay safe, bye.